दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं बहुत एडवांस में। मेक श्योर द स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। स्क्रीन सभी को विजिबल है। मेक श्योर द स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन एंड आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। ओके। सो गुड आफ्टरनून श्री लक्ष्मी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी को नमस्कार। गुड आफ्टरनून एपिशुका, सिंगो, मनीष, वैष्णवी, रोशन, श्री लक्ष्मी, त्रिशा, वांगपन। So very good afternoon to all of you. Hope you are doing good, and health wise also you are very good. I hope so. So the topic that we have started past two classes, that is rigid body dynamics. Okay, RBD. Now this is the third lecture of this topic, and sorry, fourth lecture, and most probably this would be the last session on rigid body dynamics that we are taking on. Okay, so without wasting time, let's just get started with it. And if you guys having any kind of doubt, any kind of problem in the previous sessions, you can share with me on the chat box, or you can unmute yourself and then ask whatever the doubt you get. Okay. So first of all, the topic that we are going to start is principle of moments. You need to understand that what is the moment and what is the principle of moments. Okay. So suppose there is a, let me just select the color. Suppose there is a rigid body is this, and there is a point of contact. This point is termed as fulcrum. Okay. The length of the body from this fulcrum is L1 here, and from here it is L2. Okay. So what the principle of movement says, what is the force here? Let's say F1 is the force I have applied here, and F2 is the force that I have applied here on the second portion. Okay. So principle of movement says that this F1 L1 is equals to F2 L2, which means whatever the force that you are applying is inversely proportional to the length. Okay. Clear है सभी को? Whatever the force you applied is inversely proportional to the what? Length. Okay. So this you could use as a formula. Of how this formula came into the picture, that would be the point of interest of ours. Okay. Give me just a moment, huh? Just a second. Okay. So this type of phenomena, let me
just correct it. This type of phenomena you have seen as a seesaw. Everyone has, I think, saw it, seesaw, on which in the park, if you have seen the children's, they used to play. They used to sit on one of the another ends at the ends of this, and it is going like this, up and down, up and down. Okay. So we are going to use the equilibrium condition here to get this. So what is the equilibrium condition? So for this system to be in equilibrium. अब देखो ये सिस्टम कहीं ट्रांसलेट तो नहीं कर रहा, तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी फॉलो करेगा, ठीक है ना. इट शुड फॉलो द कंडीशन फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. व्हाट इज द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम? तो जो भी लीनियर फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं, देखो F1 F2 force we have provide which acts perpendicular to the length of this body, and this is the fulcrum about which this system can rotate. Okay, so this fulcrum is also providing a kind of reaction to support this, ठीक है ना, because these two forces try to pushing this down, so it will apply a reaction force to oppose that. So we can say that R is equals to F1 plus F2. This is the condition for rotational equilibrium. For translational equilibrium, if I for rotational equilibrium, I have told you in the previous session, for rotational equilibrium, net torque about a point should be zero. About each and every point should be zero. So choose the point at this fulcrum. About this fulcrum, we draw the what is the torque. We write the equation and put it equals to zero. Now, why have we have selected the fulcrum as a point? वो पॉइंट मैं यहाँ भी सिलेक्ट कर सकता था, यहाँ भी सिलेक्ट कर सकता था. इंडिपेंडेंट चॉइस. So always remember कि choose the point for rotational equilibrium where the force lies on that point. Okay, जो force का reaction है, that should passes through that point. अब देखो reaction force है, it is passing through that point. and reaction ही हमारे लिए क्या है, unknown है. F1 F2 तो हमने लगाया ना, we have applied the F1 and F2 forces, so we know the value of F1 F2, but we do not know the value of R. ठीक है. So that is why we have chosen this fulcrum as a point of रोटेशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन. और सीधी सी बात है, इसकी अबाउट भी है, रोटेट तो इसी के अबाउट कर रहा है, ठीक है. तो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट fulcrum, so we can say देखो, this F1 trying to rotate the body in this way, which is clockwise, and this F2 try to rotate the body in opposite way, which is anti-clockwise. So one of the torque you need to take as positive and one of the torque you need to take as negative. Suppose we have considered this sense, clockwise sense as positive and anti-clockwise sense as negative. So we can say that F1, the torque about, or the moment, we can say moment of this force, F1 is nothing but R vector cross F vector. We know that. Okay. So sum of moments about the fulcrum should be zero. I am writing this line as sum of moments of forces about the fulcrum is zero. Okay. Which means what is the distance here? It is L1 into F1. We can say F1 L1 minus F2 L2, because it is rotating the body in anti-clockwise sense. So that is why it is taken as negative. F1 L1 is equals to F2 L2. So from here you can say this condition is being satisfied. ठीक है, clear.
Now there is a term here which is termed as मैकेनिकल एडवांटेज. अभी तक तो इससे क्वेश्चन आया है, बहुत पहले आया है, बट देयर इज अ चांस कि क्वेश्चन आ सकता है एक नंबर में. मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द सिस्टम. एडवांटेज. सो मैकेनिकल एडवांटेज को कैसे लिखते हैं? इट इज रिटन एज F1/F2. ठीक है. क्लियर है? तो ये जो इस वाले फोर्स को अगर मैंने F1 बोला, ये F2, तो मैकेनिकल एडवांटेज होगी F2/F1. ठीक है. F2/F1 को वी कैन ऑल्सो राइट एज L1/L2 फ्रॉम दिस इक्वेशन. So it is L2/L1 also. ठीक. This is the small formula to remember the mechanical advantage of the system. अब देखो इससे फायदा क्या है, why we are doing this. ठीक है. सो आप लोगों ने हेडपंप देखा हो. हैंडपंप. हैंडपंप को अगर if you try to drag the water, if you try to take up the water, so you need to rotate this about a point, and that point is termed as fulcrum. So always if you have noticed कि as long distance as you are from that particular point of rotation, as much distance as you have, and then you try to rotate, it will easy to rotate. Similarly, when you try to shut the door, so you always keep your hand at the end of the gate, not at the mid, not at the end. Okay? At the extreme end, which is towards you, you always push the gate from that side because it's easier to push the gate from that side. And that you can also hear, you can take it from here that F1 is directly proportional to L1, F2 is directly proportional to L2. Okay, clear? F2/F1, L1/L2, L1/L2. ओके. सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, तो लॉन्गर द डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस ज्यादा होगी उतना फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो कम. ठीक है. सो यू कैन लिफ्ट 100 kg object. Suppose there is a weighing machine and here the weight is 100 kg and this is the fulcrum. So you need to adjust the fulcrum so that this distance will increase. So the amount of force that you need to pull this 100 kg will drastically reduces. Okay, clear? Suppose if this is 1 meter and this is, let's say, 5 meter. Okay. So if you apply this F1 L1 equals to F2 L2, so from here F into 5 is equals to 100 kg is the weight which is acting as a force. So 100 into G, which is 10, multiply by 1. So from this equation you can see 5 to the 10. So force that is required here is 200 Newton. Okay. But suppose I have increased it by 50 meter. What will happen? F into 50, 100 into 10, multiply by 1. Cancel it out. 5 to the. So only 20 Newton force you need to apply in that case when the distance will be increased with 50 meters. So more the distance, lesser the force you need to apply to pull out the system. ठीक है? To lift the system. ठीक है? Clear है सभी को? Any kind of doubt in this? Any kind of doubt? चलिए. अभी एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको यही बता देता हूँ, which is center of gravity. Center of, let me change the color. सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे. सेंटर ऑफ
gravity. Okay, so center of gravity is that point in a system. अब देखो center of gravity and center of mass is a different scenario. ठीक है, do not try to mix them up. Center of gravity is that point where all the forces, where the complete weight of the body will act. Okay, so it is nothing but where all the where entire mass of the system, entire mass of the system is being concentrated. ठीक है, तो जहां पे not mass again, not mass, it is weight. So where the complete weight of the system is need to be assumed. ठीक है, वेट पे आपको फोकस करना, तो जहां भी आप सिस्टम का सारा वेट अज्यूम कर सकते हो, एक ऐसा पॉइंट, दैट पॉइंट इज टर्म्ड एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, क्या होगा वो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ऑलवेज रिमेम्बर दिस. ठीक है, नाउ अभी ये क्वेश्चन है, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अ यूनिफॉर्म बार ऑफ मास small m and length capital L is hinged at one of the end, held in the position shown by applying a constant force F at the other end, perpendicular to the rod. Find the magnitude and direction of force exerted by the hinge of the rod. देखो hinge क्या है? Hinge is that point about which the system is rotating. ठीक है? Hinge is that point about which the whole system is being rotated. Okay. Let me. Okay. अभी आपको यहाँ पे फोर्स ऐसे लगा हुआ है, परपेंडिकुलर टू द लेंथ, a constant force F is acting at the other end, perpendicular to the rod. Find the magnitude and direction of force exerted by the hinge on the rod. तो यहाँ पे ये hinge है, the system is trying to rotate it. ठीक है, तो hinge से भी क्या आएगी, रिएक्शन आएगी, that we need to encounter here in this case. So try to solve this question. I am giving you 1 minute to solve this question. So let us start to solve this question. So what we will assume कि this hinge से, because this road cannot translate in x direction and y direction, translate तो नहीं कर सकती ना, so that is why we can say the direction of force by this hinge is this p of x and p of y. This is the force applied by the hinge to the road. Let's say this angle is theta. This angle is theta, so we can say that this force is F cos theta, and here this component of the force will be F sin theta.
क्लियर? थीटा इज द रोटेशन। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाएंगे। अप्लाइंग कंडीशन फॉर, तो सबसे पहले कौन सा इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इसकी जब कंडीशन हम लगाएंगे तो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड सिग्मा एफ वाई is equals to zero. All the forces in x direction need to be zero, and all the forces in y direction need to be zero. So x direction में force कौन कौन से हैं, px और f sin theta. So we can say that px is equals to f sin theta because they are opposite in direction. And fy direction में forces are py plus f cos theta. So we can say that py, but one of the another force is also here. And what is that? The weight of the rod, which is acting downward, mg. So Py is upward, which is taken as positive, minus mg is downward, taken as negative, plus f cos theta is positive in upward direction, so taken as positive. So we can say that Py is equals to mg minus f cos theta. ठीक है, this is equation number. Now for rotational equilibrium, for rotational equilibrium क्या करना चाहिए, the net torque about the हिंज पॉइंट, मैंने बताया था जहां पे मैक्सिमम फोर्सेस हो ना, वहीं पे आप पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन रख लो। जिस भी पॉइंट के अबाउट रोटेशन लेना है वहां पे मैक्सिमम फोर्सेस हो, तो हमारा काम इजी हो जाएगा। देखो, अगर मैं पॉइंट यही ले लूं, हिंज पॉइंट ही ले लूं, ठीक है, जहां पे रॉड हिंज है, तो यहाँ पे पी एक्स का टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, पी वाई का मोमेंट या टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, बिकॉज दे आर पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। ठीक है, so only we need to consider this is f sin theta, f cos theta and mg. Okay, so applying this, देखो px और py का तो जीरो हो गया। If you talk about f sin theta, f sin theta is acting in this way, and I have told you when I'm teaching you about calculation of torque, either you should take r perpendicular from the axis of rotation, or you should take the force perpendicular about the axis of rotation. ठीक है, so it's very easy not to indulge with f sin theta and f cos theta. Similarly, we can simple way में we can say that कि f force is already acting perpendicular to the length. ठीक है, from this hinge point, this length is perpendicular to force, or you can say the force is perpendicular to length L. And length L is the length of this rod. ठीक है, so and it is trying to rotate the body in anti-clockwise sense, which is taken as negative. So it will be coming out as, और या एंटी क्लॉकवाइज सेंस को आप पॉजिटिव भी ले सकते हो, फिर आपको क्लॉकवाइज सेंस को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। एंड सिंस यू विल सी द डायरेक्शन r क्रॉस f, r vector is in this direction, f vector is in this direction, so r cross f coming outward, so we can say that it is f into L. The another force is mg, which is acting downward. ठीक है, so we just extend this and calculate this as the distance from the hinge point. ठीक है, देखो ये मेरी लेंथ है एल है, ये मेरा एम जी फोर्स है। तो मैंने क्या बताया था, या तो आर को परपेंडिकुलर लो फोर्स के, या फोर्स को परपेंडिकुलर लो आर के। तो बेटर क्या है कि मैं लेंथ को ही ले लूं, ये एंगल थीटा है, एम जी इज एक्टिंग डाउनवर्ड, सो इट्स बेटर टू डिसोल्व दिस लेंथ एल बाई टू, बिकॉज ये एल बाई टू पे एक्ट कर रहा होगा, into two component L by 2 cos theta. We only need L by 2 cos theta is perpendicular to mg force, and it is trying to rotate the body in opposite way. So F into L, mg
एल बाई टू कोस थीटा इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ये दो फोर्सेस हमारे पास हैं जो यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं। नाउ व्हाट वी कैन डू, एफ एल इज इक्वल्स टू एम जी एल बाई टू कोस थीटा, एल एन एल विल कैंसिल आउट, सो एफ की वैल्यू मेरे पास आ गई। आई गॉट द वैल्यू ऑफ एफ विच इज एम जी कोस थीटा बाई टू। ओके, now what we have to do, find the magnitude and direction of force exerted by the hinge on the rod. So hinge ने कितने फोर्स लगा रखे हैं, px और py. Now you just put the value of f in equation 1 and equation 2. So px is coming out as f is mg cos theta and it is sin theta, so it will be mg sin theta cos theta divided by 2. This is px, so py will become mg minus f cos theta. mg minus f is mg cos theta by 2, so it will become mg cos square theta by 2. mg cos square theta by 2, you can take mg common, so it will become mg 2 minus cos square theta divided by 2. So this is the value of px and this is the value of py. Now if you want to calculate the net force, it should be equals to square root of px square plus py square. So by this equation, you can find out the net resultant force exerted by the hinge. So anyone, any kind of doubt in this? किसी को कोई doubt है, बताओ भाई. Any doubt in this? No doubt. ठीक है. Now we will talk about the work done by torque and power. Okay. Torque ने कितना वर्क डन किया and what is the power generated by the torque. So first of all, we know that torque is the rotational rotational analog of linear motion. linear motion में of force in linear motion, so linear motion में जो काम force करता है rotational motion में same काम will be done by torque. ठीक है, so rotational analog of force in linear motion. ठीक है, देखो, now I am just briefing you about the two term. यहाँ पे ये लीनियर है, इसका रोटेशन में क्या बनेगा वो भी हम सीखेंगे. ठीक है, तो लीनियर में सबसे पहले बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, डेल्टा एस. हम इसे लिखते हैं डेल्टा एस. रोटेशन में दिस विल शिफ्ट टू डेल्टा थीटा. ठीक है, देन वी विल टॉक अबाउट द लीनियर स्पीड एज v. सो हियर इज द ओमेगा is the rotational analog of this linear velocity. Now we will talk about the acceleration. This linear acceleration is converted into alpha, which is the rotational analog of linear acceleration. Similarly, mass of a system is replaced by I. I is the center moment of inertia. बताया था मैंने आप लोगों को, moment of inertia. ठीक है, then if you talk about force, force का rotational analog is torque only. ठीक है, now what is left, kinetic energy. So kinetic energy linear, यहाँ पे kinetic energy आपको क्या मिलेगी, रोटेशन. क्लियर क्लियर क्लियर. तो ये है कुछ टर्म्स हैं जिनके रोटेशनल एनालॉग इस तरह से मेंशन है, डेल्टा थीटा ओमेगा अल्फा आई टाउ और क्या. ठीक है, नाउ टॉर्क इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स इन लीनियर मोशन. व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन इन लीनियर मोशन. क्या फॉर्मूला है वर्क डन इन लीनियर मोशन का, लीनियर मोशन में वर्क डन का फॉर्मूला है
dw की बात अगर मैं करूं, वेरी जनरल फॉर्मूला is equals to f dot dx. So can we say that similarly for rotational work, rotational motion, we can say the work done dw is given by force is replaced by tau and dx is replaced by d theta. Can we say that dw is equals to tau into d theta? ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। So work done in rotational motion is dw is equals to tau into d theta, ठीक है। अब एक सिंपल सा फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे इससे, वो चीज भी देख लेते हैं। ये क्या है मेरा, वर्क डन है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ फॉर पावर, अब पावर होती क्या है, पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क with respect to time, dw by dt. If you just put it here, so it will become d by dt of tau into d theta, ठीक है। So power here will become tau into d theta by dt. P is equals to d theta by dt is nothing but omega. So we can say that it is tau omega. The power formula for a rotational motion is tau into omega, ठीक है। Tau is what, torque, omega is what, angular velocity, ठीक है। पावर इज ए स्केलर टर्म, तो ये सारे यहाँ पे क्या है, स्केलर है। वर्क डन इज ऑल्सो स्केलर, तो ये सब क्या है यहाँ पे, इनका मैग्नीट्यूड मेंशन, ठीक है। क्लियर है। तो ये क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। क्लियर। तो ये क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर है। पावर इज इक्वल्स टू टाउ इनटू ओमेगा। नाउ व्हाट अदर्स वी कैन डू, if I try to calculate, if I try to calculate the rate of change of kinetic energy, आपको समझ में आएगा why we are doing. So rate of change of kinetic energies will be written as dk by dt. Now kinetic energy for linear motion is 1 by 2 mv square. So in this it will become 1 by 2, m will replace by I, v will replace by omega square, ठीक है। So this is the rotational form of kinetic energy. We can say that it is d by dt 1 by 2 I ओमेगा स्क्वायर। अब देखो आई तो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट्स अ फिक्स्ड टर्म, आई वी कैन टेक कॉमन, सो आई बाई 2 विल कॉमन। नाउ डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा स्क्वायर विल बिकम 2 ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। नाउ this 2 and 2 will cancel out, it will become I omega, d omega by dt is what, d omega by dt is nothing but change of angular velocity with respect to time, which is responsible by alpha. So we can say that dk by dt here, I ओमेगा इंटू अल्फा। अब देखो dk by dt अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क इज इक्वल टू रेट चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो dw by dt will become rate of change of kinetic energy, and dw by dt is nothing but power. So can we relate it with power? Yes, of course we do. So this is power ka another formula, I omega alpha in terms of moment of inertia, in terms of angular acceleration. So if I compare, this is equation number 2, equation number 3. Comparing equation 2 and 3,
compare equation 2 and 3, we will have tau omega is equals to I omega alpha. Omega and omega will cancel out. So tau here we have as I into alpha. This is nothing but second law of rotational motion, or we can say that Newton's second law of rotational motion. Newton's second law of rotational motion. ठीक है, क्लियर है सभी को? क्यों है ये सेकंड लॉ? देखो फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए होता है. F is replaced by tau, M is replaced by I, or acceleration A is replaced by alpha, angular acceleration. So that is why it is the second law of, ठीक है, second law of what? Newton's second law of rotational motion. क्लियर? चलो अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं. आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा. So we are trying to solving this question. A wheel in the form of a disc. ये disc है भाई. A wheel in the form of a disc having a mass small m and radius capital R is turning at an angular velocity omega about a hinge at the center. The brake shoe acted upon by a constant tangential force F as shown in the figure. Determine the time taken by the wheel to come to the rest. So देखो wheel ऐसे rotate कर रहा है. Wheel is rotating in this way, omega about this point. ठीक है. Radius of the wheel is capital R. ये रेडियस है व्हील. व्हील इसे ही बोलते हैं इनर पार्ट. जो रबर होती है ना उसे टायर बोलते हैं. ठीक है. व्हील इज इनसाइड ओनली. अब देखो अगर ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, विच मीन्स ऑल द पॉइंट्स एट दिस पॉइंट, this particular point want to go in this direction. So this brake shoe is applying the force in the opposite direction of the motion. This is, let's say, F force, and this force F is constant. This is brake shoe. ब्रेक शू. ठीक है. अब देखो सेम चीज अप्लाई करेंगे जो अभी पीछे केस में हमने सीखी. व्हाट इज दैट? टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा. ठीक है. अब देखो सो इस ये हिंज पॉइंट है. दिस इज द हिंज पॉइंट. अब हिंज पॉइंट के अबाउट जो भी फोर्सेस डेवलप होंगी वो तो कोई भी टॉर्क नहीं दे पाएंगे, बिकॉज the wheel is rotated about the hinge point. So whatever the forces acted or developed at the hinge point will not generate no torque. ठीक है. Zero torque they will generate because their line of action is passing through the point of rotation. ठीक है. So that is why we can say here forces at hinge point does not produce any torque. And the torque about this point, about hinge point के about अगर आप देखो about hinge point, इस पॉइंट के अबाउट ये जो टॉर्क है इस ब्रेक शू से ये एक अपना एक टॉर्क बनाएगा इन दी ऑपोजिट वे. ये ऐसे रोटेट कराना चाहेगा. ठीक है. सो व्हाट इज दैट टॉर्क? इफ आई जस्ट कैलकुलेट,
So torque generated by the brake shoe is nothing but, अभी एंटी क्लॉकवाइज ऑपोजिट वे में टर्न कर रहा है बॉडी को, सो इट विल बी नेगेटिव माइनस एफ इंटू आर इज द रेडियस, एफ आर कौन सी सेंस है, क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है। नाउ वी नो द इक्वेशन दैट टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, सभी जानते हैं, पुट इट हियर, टाउ की वैल्यू क्या है, माइनस एफ आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अब आई क्या है, जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, टेक ऑलवेज आई अबाउट दैट पॉइंट। अब दिस पर्टिकुलर डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास पॉइंट, ये सेंटर ऑफ मास भी तो है इस डिस्क का। सो आई सी एम के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, सभी को पता है, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द प्रीवियस वीडियोस, previous lectures. So minus f into r is equals to ICM is nothing but mr square by 1 by 2 mr square into alpha. So from here alpha is coming out as 2fr, r and r will cancel out one of the power. So it will be coming out as 2f upon mr minus. So you can see here the angular acceleration generated by the torque, generated by the brake shoe is negative, which means it's try to stop the wheel, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो आपको अल्फा पता है, तो यू कैन अप्लाई द इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। तो जैसे हमारे पास लीनियर मोशन में इक्वेशन होती है, लीनियर मोशन, अब लीनियर मोशन में हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशन होती है, देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सभी को रिप्लीकेट कर सकते हैं इन द रोटेशनल मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1 बाई 2 ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। ये तो लीनियर मोशन की, अब रोटेशनल मोशन में क्या होगा, सो v विल रिप्लेस बाई ओमेगा, u विल रिप्लेस बाई ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी के, a इज रिप्लेस बाई अल्फा टाइम इज t, s इज रिप्लेस बाई थीटा ओमेगा नॉट t प्लस 1 बाई 2 अल्फा t स्क्वायर। सिमिलरली हियर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। सो हमारे पास क्या निकालना है, टाइम निकालना है, अल्फा पहले से ही है, सो कैन वी अप्लाई दिस एज ए इक्वेशन, v is equals to u plus at, which means omega is equals to omega naught plus alpha t. Can we apply this? Yes, because we know that at the final the wheel will stop, so the final velocity of the wheel will become zero, omega final will become zero. So we can apply that omega final is equals to omega initial plus alpha into t. अब omega final is zero, omega initial is, let's say, omega, which is given to us, the velocity omega. So it is omega minus alpha की value is minus 2f upon m into r into t. So here we can calculate the value of time as omega mr upon 2f, or you can write it as mr omega upon 2f. This is the time taken by the wheel to come to the rest. ठीक है, I hope that you have understood it. Any kind of doubt in this question? If anyone has any kind of doubt in this question, you can ask. Now we'll be solving next question, which is same concept. Okay, same concept you have to apply. A uniform road AB of length capital L and mass capital M is held horizontally with the help of one light string and hinge as shown. तो ये हमारा क्या है, hinge है. This is the hinge. हिंज वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर सकती है, ट्रांसलेट नहीं कर सकती, सिंपल सी बात। हिंज इज दैट पॉइंट अबाउट विच द बॉडी कैन ओनली रोटेट, नॉट ट्रांसलेट। दिस इज द स्ट्रिंग, ये क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। अब ये रोड
This rod is supported by this string. Now, what happens if string at B is cut suddenly? Then find out the initial angular acceleration of the rod and the initial reaction force at the hinge. Okay. So I'll tell you one thing. When there is a sudden forces, this tension is a sudden force. As you start pulling the rope, you will feel the tension. Okay. As you stop pulling the rope, you do not feel any tension. है ना? So that is why the tension, development of tension force is very instantaneous. So that is why it is categorized as a sudden forces. But if you talk about the spring force, you apply the force, you are applying the force, and the spring is continuously increasing its length. But after certain point of time, thus you cannot increase the length of the spring about that point, from that point onwards, because now spring has developed the internal reaction. Okay. So the development of force in the spring is not instantaneous, but in the rope it is very instantaneous. So as soon we cut the rope from here, the tension force will vanish out. Okay. But suppose if the this string is replaced by a spring, and we cut the spring from here, then at that point you cannot say the spring force will vanish out. No. Okay. So suppose this is the string and we have cut it down from here at this point. Initially, before cutting, there is a tension force which is supporting this. Okay. Clear? Just after cutting about this string, the tension force will vanish out. Okay. And this rod will move like this, rotate about this hinge point. Suppose this is the hinge point, so it will try to rotate like this. Okay. So we need to find out the reaction of torque, reaction of force at the hinge, and initial angular acceleration. Okay. So initially, if you will see before cutting it down, there is a force mg which is acting downward, and this is a tension force in the string. Okay. When string is cut, when string is cut, this tension force will become zero. So this mg force will try to rotate the rod about this hinge point. Let's say this is the length L by 2, total length of the body or the rod is capital L given in the question. So this mg try to rotate the body in clockwise sense. So what I take, we will take it as negative because clockwise. देखो ये आपकी मर्जी है. If you want to take this clockwise sense as negative, you can take it negative. But you have to consider the anti-clockwise sense as positive. So I'm considering it as negative. So the torque by mg force, torque by mg is given by minus mg into L by 2. We can say it. देखो यहाँ मैं वेक्टर नोटेशन यूज नहीं कर रहा हूँ because length is perpendicular to mg. So ultimately the angle is 90 degree. So if you open it, is mg L by 2 sin theta, theta is 90 degree. ठीक है. So sin 90 is 1 obviously. So this is equation number 1. Apply Newton's second law. Apply Newton second law. So उससे क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा. अब देखो यहाँ आई इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज दिस रोड इज रोटेट अबाउट दिस पॉइंट, अबाउट दिस एक्सिस. तो इस एक्सिस के अबाउट रोड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है, दैट वी नीड टू फाइंड आउट. ठीक है. क्लियर है. अब देखो so road will rotate like with the angular speed omega. Now torque is equals to mg L by 2 minus mg L by 2. I is equals to nothing but
जस्ट अ सेकेंड। आई की जो वैल्यू होगी, you can either apply the parallel axis theorem here. I about the center of mass and about this you can calculate easily. ठीक है, but I am writing here it directly, which is 1 by 3 ml square. ठीक है, so you can note it down. About the end of a rod it is 1 by 3 ml square. ठीक है, and I think I have derived it also for you in the previous sessions. चलो जो भी है 1 by 3 ml square into alpha. So चलो पॉजिटिव ही ले लेते हैं क्लॉकवाइज सेंस, नो वरीज, माइनस से बच जाएंगे। अदरवाइज आप ये भी लगा सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। ठीक है, चलो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क लगाओ तो इट विल बिकम पॉजिटिव। एम जी एल बाई टू इक्वल्स टू 1 by 3 एम एल स्क्वायर अल्फा। एम एन एम विल कैंसिल आउट, एल एन एल विल कैंसिल आउट, सो इट इज बिकमिंग एज 3 g अपॉन 2l इज द अल्फा। ठीक है, क्लियर है? अब देखो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द रिएक्शन फोर्सेस एट द हिंज। तो सपोज रिएक्शन फोर्स जो हिंज से आ रही है इन वर्टिकल डायरेक्शन इज एन, इट इज सपोर्टिंग द रोड लाइक दिस, वर्टिकल डायरेक्शन, नीचे नहीं गिरने दे, है ना? एंड देर इज अ फोर्स विच इज एम जी, विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड, बट दिस सिस्टम इज रोटेटेड राइट नाउ. So it must have a linear acceleration also, because we know that a linear is nothing but r into alpha. So we can apply the second law of Newton's second law for linear motion also. But for that you need to consider all the mass at the center of mass. So उसके लिए आपको जो acceleration लेना होगा center of mass का लेना. So acceleration of center of mass is nothing but r of center of mass into alpha. अब अल्फा तो हर एक पॉइंट के लिए सेम है, so RCM is nothing but L by 2. Alpha is 3g upon 2L. So L and L will cancel out. So it is coming out as 3g upon 4. Now apply the equation. It is very simple. Like this is a rod. It is a kind of question like there is a block upon which N is acting upward, mg is acting downward, and it is accelerating in this way, downward way with AC. तो ये सेम इससे रिप्लेस कर दिया। अब लगाओ इसमें न्यूटन सेकेंड लॉ, सो इट विल बिकम एम जी माइनस एन इज इक्वल्स टू एम ए इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विच इज 3g अपॉन 4। ठीक है, अब देखो यहां से ये हो गया 3mg अपॉन 4, तो n की वैल्यू हो जाएगी mg माइनस 3mg अपॉन 4 equals to n, and here you can say n is equals to mg minus 3mg by 4 will become mg by, so this is the reaction. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको जेई में भी सब जगह देखने को मिलेंगे, where we cut the string and then calculate the reactions and the angular acceleration of the system. ठीक है, चलो, so I hope that this would be very useful to you and you have enjoyed the session. You can take the notes also if you want to. So I have launched a poll here. Just answer in that poll so that I can mark your attendance. Okay, and everyone has to participate in the poll. I am repeating it in every class. So try to consider that also. If anyone has any kind of doubt, you can ask right now. Otherwise, the lecture is being over. Thank you so much for being attentive and being responsive in the lecture. Bye bye. Take care.